warahmatullahi wabarakatuh. Nagana kulamusako wasuzotya amachagali gatya agona kulwalero era nga mwenambe bazabulu mu yekumidde okuba nti nno atuvuga nga atugoberera era abali batunidde kasatu tuse mu kuba tubaweereza olunaku lwakubiri era nga abantu bingi bimala okuba nti mudiza naye olunaku tugenda batusesira ku mulwana wano gwaffe e Kenya kubanga wali akalwa katandise okuba nti nokatambula abantu bakedde esaawa zigenda okuza 12 ez'okumakya basobola kuba basuula akalulu kaabwe kale nawe ekirimu tunulamuze Tamale tukubira ettooki mu nsonga omu n'okubanga Makerere naye wakyaliyo ebitambula abaana university yagamba nti okulonda kwasazibwamu bo bagamba abaana bali beteefiteefu okuba nti balonda olunaku olwaliro wamu n'okubanga balishoni zatandise okuba nti zigenda kuba zitojjera akalulu k'okuddibwamu bitundu ebyenjawulo opposition yeegatta naye ate batise okugamba balance okwerumaaluma mwatulekera temwatuyambako waneno temwatukwatako waneno bingi ebitambula muno president okubanga agamba Uganda esajja kuyitaga kuba nti efuna orders of lamba donors mu ngeri yonna basobola okutusobola abantu esaleo ekyo tulina okubanga tukola n'okubanga yakkaatiriza mukwano gwa Mzee Tamale Honorable Nankabira yagambye tugenda mu motoka z'amasannyalaze mafuta tugaveeko tudde mu masannyalaze kale tati nkataga emanya program sharp talk omukona avuka mute atandika okuba nti ensonga azitematema nga bwe zirina okuba nti zitambula kuba nti bali mumunidde akaseera mutusonyiwe tutwalabika ku Sunday waliwo ebyaganamuko naye nga bwe tuli katika twogere nammwe mutuwulirize sebo onekaanekanye ate ffe bwe tutanyirira abaana banaasoma batya abaana mu masomero gye twasomera balina okulabawo enjawulo ekyokubiri kasaba kujooga balage nti wooli myaka 10 nakugamba nti wadde bankubye ne bantaayiza wonna zange ne bazitta naye empologoma bwejonjobala enkuba tefuuka pusi kyayinawo kyayimiridde kituufu baana basoma baana balya ate nze nagaana okubeera badeni ku famire yange baganda bange bagagga nnyo naye era aloganse yange yaddefiirizza n'omwana wange Makerere okusoma kandi nze abaana bange Katonda yabampanga kirabo bagezi nnyo very bright basomedde mu masomero mabi naye bagezi baana bagezi nnyo that's how my elder brother saved me by paying 4 million Makerere naye nti nze ngere wa muganda wange mugambe ki omusabe sente nali njagala bamukube mu mawulire nti sente zaaganye bategeera obujozi bw'abasajja bano kali gwokifuniremu bakitegeere ensente gendi muzeeta anti bwe bakulaba mu mmotoka yaabwe ne bakulaba n'abaserikale is intended to show nti oli nabo kimu kitambula naye nga bakunyigira mu ki bakunyigira eno nti I'm not facing financial problems because I'm extravagant t-shirt zange zenakuba tebazisasula baagula obutabo bwange mu kalulu akawedde miliyoni zange 7 tebalusasula nemba kubira obukofiira emitwalo egi lwaba ogwo yabigaana byonna bungende kakiiko kaabwe kuba akakiiko ako simanyi kaleko dokita simanyi Canon Night simanyani I have to be a celeb siyozi so I wanted omwana bamukube mu mawulire bolooza nze miliyoni 4 sezirina ozirina mbadde njakola nnyo enseetegeere obujozi bw'omulenzi oyo kubanga ye yakola strategy nti amwavu azajateese ye kanuti you cannot suffocate me as a police akukuba ogende oberengo ogendingalo nabo mbawunye omusango gw'eheke even the Canadian has refused to help them nze mulaba buli lunaku neggulo namulabi yabagambye akolagana bino biriwo ye is cleaning ababaka ba parliament nabalaba jjo bagenda ggula nnene ababaka ba parliament abali kakiiko akagundi kakanoniza ku nsonga ezo katereze etteka lya abayemu omudidi oli omusajja buli meeting gy'otuulamu akuwa $10,000 Allah meeting 15,000 za genda ne mutulya bwete ku byuma byange abasajja abanene abagagga be nali ntya nabo bamuyita ssa sajja mugagga nnyo bonna bavunna mabagga naye nze bambulokinga omulala naye mulaba nalabye ku list tiye mukweri nange kweri nakono akafere nako katuddeyo list gye kagenda okubba katutte mu list y'abamawulire gwe kwoli katutteyo n'obutu bwako nakalabye nga nako katwalayo list bagenda kufuna ensonga ngangazi batutte
bagenda kufuna dola ezitakawansi bannamawulire kano bekatutteyo bagenda kufuna dola ezitaka wansi wa mitwalo 5 buli munnamawulire atutteyo lisiti yaako kati kafere kadduke anazibawa ate anazibawa era bajja bakuba jasagenda kuteekayo lisiti ye sente yataddeyo lisiti ye nokola bino bintu yoko nga katutteyo lisiti yaako ono oyo yamugobera ddala anuka oyo anuka omupakistani yamumalawo ono omumanyi ono oyo anuka oyo yamugoba mukanada waliwo omunene munene mulaba ku poloteya enaggulu jatule ayamuga gwenja kukola ku luvanyuma gwenja yasembayo. I like this man, very intelligent, very arrogant, very flamboyant. Ndanti nze mulaba ku byuma owa buli kimu okigoberera very abagamba nti I want to see that man. We cannot do anything in Uganda without the involvement of that man. I want to solve this decade battle with this man. Ane kabundi bakabagamba akakasajja kamulani amulani yajja wano n'abagamba nga yakabitandika oyo akabenje nnyo yayono ate oyo omwana yayonoonye ne famire ya Museveni. Ye Museveni takimanyi omwana oyo mubi nnyo ono tabbu nnyo kagezi nnyo buli minisita gye kabeeramu kale kagezi kanudde era ke katawanya minisita ya Heres akakaleeza akaako naye omusajja oli yabagamba amulani. When I hear this man talking, nasooka ne muwa shock. Nakuba ebintu byonna byayogera miso yabifuluma. Are you sure this man is hearing what I'm saying? Has been recording whatever I'm saying? On satellite? No. There is no African leader with this technology. I have it. That technology of satellite, I have it. You have it. I have it. Nalabye omukazi kasanga tenga akaaba ti omwana we bampangisiza ku boda ne bamutwala ejjinja poliisi negamba mboyo omwana twalabye ayingira jjinja naye tetwalabye we yafulumira ku bridge awo. Let that woman come to me. Olaba amaanyi ga miso obirina. Let that woman come to me. Bwe sikwata baase mwana wo if he is dead. Amasimu gano ogalaba ogalaba istinjirabo saakubuulira tewaliwo raketi ekolebwa mu American Embassy nga bakidinapinga abantu omwana n'ababaka essimu. Simu zino nziraba olaba sente ziri sente anti bwe bamala okukukwata bakuggyako sente baga nti omwana waali mu America. Kakati omwana ono olaba essimu eno zino miliyoni mmeka zino miliyoni mmeka gano amasimu ogalaba gano ga Uganda police tokiraba nti amasimu gano ga Uganda police bakolagana nabo mu police togalaba gano ga Uganda police ndabona akola mu National Security Fund naye mulaketi mwali waliwo aba USA waliwo aba UK network zino simu zaba okwafunira sente ng'omwana ali mu captivity sente kwezitambulira okwo bannaye ekiri mu ggwanga anti bajja kunoonya banaye temunoonya essimu aziyuzi aye nange sizikutte sina we ndikodinze temunoonya sibimanyi kakati eyo laketi ngikubye nga bwe nakuba laketi y'okutta abakazi nga bwe nakuba laketi ya organize miso eripootinga wa muntu ogwo omu yekka mu ggwanga ogwo kabwejumbira miso is answerable to one person kasita miso ekufundiriza oba ofuna naye reportinga does he act abakubira obutambi nga bagenzeyo ne papa kumanye nti bagenda n'enappi nina omuntu gwe ŋŋambye ti the problem of Museveni eri bweti Museveni believes ti omuntu twopale okumukolera ayina kuba mu government structure. In many cases political power is not reflected in the chart. The minister cabinet chart, no. Political power is reflected in the distance between where you are and the source of political power.
aba driving systems tebali mu government kituufu nti walabye ambassador wa America ng'atunulidde omukyalo ono omuddugavu ambassador wa America muzungu this woman is more powerful ambassador wa America akurisayizinga Museveni omukazi yakugambye nti feti yalina trust mu Museveni segment yaleese obuzibu mu ggwanga muzee ate leeta ki kubanga nze America yagala kuba nti ngeyasoma international relations this is a volatile region who is a stabilizer in this region omusajja batugamba mu international relations a country that cannot sacrifice its children for overseas or domestic interest is not a nation. So you're trying to say ojawa mu East Africa omusajja avudde muzeyi bamukubira esimu nga Salva Kiir bamulyawo n'ava mu mmotoka ye n'atuula nadde ebbali wali katebe n'alagira amajene ne balumba parliament neega nti mugenzeeyo mutya oyo muyita wakuzannya. If you cannot sacrifice your children for overseas interests in the international arena, you are not a state. Are you trying to say this that is why? Are you trying to say that President Museveni is a conduit of peace? Yes. Tebamanyi what is going to happen in Kenya. Tanzania olutalo lwa Uganda olwagoba amenity yalufunamu. We do not give them any indemnity. Okay. Tanzania is not excited by intervention. Yatwala abasirikali ba Malawi ne Tanzania lusanvu ne babakubire konga ba ADF. That's why Tanzania was quoting Jamiru Mukulu. Oh. Okay. M23 yabakuba. Era mu Magufuli nawera empapula za mawulire 10 mu Tanzania including the most popular mwana yinchi kulaga coffin eziddayo. Babakubidde Congo. Tanzania is very reluctant to intervene militarily. Okay. Okay. Kenya has problems. Rwanda, yes, it appears to be stable and strong, but scientists know if 60% of your population is the diaspora, there is a problem. There's a problem in the Chituf. It will explode. Chituf. If it took the Tutsis 50 years to go back to Rwanda, it can take the Hutus 100 years to go back. Have you harmonized the relationship between these two? And even if Rwanda is sponsoring M23 under international relations is right, it cannot allow these people to regroup because the failure by the previous governments to not to allow which allowed the Banyarwanda to regroup in Uganda yabajjako ekitegezo ino okugalira jjo katono ayina kuba nti abasatu you cannot allow abahutu bazaala balima bali e Congo yes kakati naye abanyarwanda balina ekintu kimu tebeerabira waabwe ekituufu abanyarwanda n'abajja mu Buganda okulima baddangayo ne bawa omusolo abanyarwanda bawulyanga Radio Rwanda yabeeranga ku Voice of German Radio Rwanda ng'ekuba emiziki nga natagiwulira wano abantu abalumirwa ensi zaabwe abanyarwanda n'abayisirayiri tobeepangako omusajja yavanga e Rwanda n'atema ebikajjo n'abeera mu Buganda yaddangayo e Rwanda n'awa omusolo naddayo mu nsi ewaabwe n'awa omusolo nga Radio ya Rwanda bagiwulira Radio Rwanda nga bagiwulira Banyarwanda and Israelis love their country. Anti-Uganda, the way it was formed, there was Uganda was not integrated. Uganda was made in Omugoyo system. Why? Because we had stronger kingdoms. Okay. But one, tewali kabaka yakuba bakabaka banne n'abajjawo. Nitufuuka the king of Uganda. The king of Uganda, okay. Abazungu babisanga bali ku informant stage. We have kingdoms, stronger kingdoms. Kakati stronger kingdoms. Did we integrate these people to form a nation? No. Two, did we, as this any government of Uganda, yerabizza abantu ebirungi ebyali mu Bwakabaka? When you talk about it is only a question. If you get in Nane Munyankole president, Obugabe will rise up. And it will be a center of agitation. Of agitation.
Obugabe is silenced. Why? Because Oria very. Yes. Are you trying to say bulijo nivamo elimoko obwakabaka iso kwita mukulembeze na kulembera gwanga at the moment later n'ekyenkola kiri kimu nti okujjako kyenkunyonyodde kiri bweki nti obugabe inankole is silenced. Why? Their interests and protection are safe. Because the president is from that side, from that region. If we don't give those in power now, nemuleta revolution, nejawo government eno by revolution, you will see Connive in Western Uganda. What does Connive represent? The political power is like a blanket. When it is removed from you, you feel the coldness. Yes. Once the Acholi is lost power, the Connive emerged. When the Western Nile has lost power, West Bank front. Oh, yes. When the Itesos, who were in the special force at that time, in the police, lost power, they were RP and Iteso. Yes, okay. Kati nkufuna. Nkufuna. Yes. Never government, once you dominate your government with the Itesos, the Kalamajonga abandoned. Okay. Previously, during the war in Iteso, why didn't the war extend to Karamoja? The Kalamajongo were happy. Tebakubira ababajoga kubanga gundi Peter Otai yakwate mundu nazi wabateso. Kakati government abateso bepanka ku government ya M7. Abakalamuja basanyuka. At one time the president said the Kalamajongo have 40,000 guns. Those are my guns. That's one. For us, the now we need to some political science and the logic. Political science. That subject. To understand that we studied the political landscape. What are the causes of these problems? To look to Britain, Scotland, Wales, England, Obwakabaka Bugatti, United Kingdom. Yeah. The Scots. Baba Jaco Scotland yaja mu England mu 1815. 1815. Okay. Haiti got in France took over Haiti in 1815. Ngabali medoje sasula sente zayo. Okay. That's why you move cautiously about the Chinese. The Chinese. It has ever happened. France occupied Haiti in 1815 to squeeze them to pay them their debts. They had failed to pay the debt. The Haitians. The British bateka uli referendum. Aba Scottish. Aba Welsh boni baganti tuli happy. Balini baganti from the parliament here for the Scottish parliament. Okay. Because Gordon Brown was a Scottish. Neta sola kufuga Bungereza. Why? Mukatuliki tasobola kufuga Bungereza. Tony Blair kasabategera ndi mukazi we mukatuliki bamukwati. Mukatone Blair bamukwati mu train katasasudde. Naganti eno pabuji nafe tulunye neto sasudde ticket. Kasa ndibamulaba nga ino olubuto. Why are you pregnant? Gandhi Papa yatugana okujjamu embuto. Tony Blair yasula. We know the political dynamics. Nze buli gwanga ndi studying kuba you have time ndiye mmere ono omuvuga yabadda neregamu tikani suffocate me into submission. On suffocate ngote into submission nga mwajja wendi. Oli emmere n'okkuta. Ndiye nzikuta. Ndiye nzikuta. I'm not a burden. Ba brothers bange bagaga. Oyo hamu ne bumugambe ekintu. Kasanze mpulira. Tata manya hamu yakubi. Am I burden to harm? No. Am I burden to my children? Am I burden to kuchi? Before you go ahead. No. Kanko isana ngomukisa guno. Njala kwebaza. Gwe iso obyana sasa njala kwebaza ham. Ingiri jo isamu ze Tamale because you respect him so much. I witnessed Lumunga we naliwoko nenkwebaza okubanti mukadde omwekitiibwa. Kendera awo nsaba Mungu aberenga yongera okubanga. But I balance. Leba izo mukubale bamujjawo. Simulete abizibu. As respect jako yokaya nyumidi. Simwabizibu. Amanya. Ndibayinza mukuba kuba abantu bange bonna babakuba ne babadi. But Sudiru, I think Sudiru is coming back. There is a change mu bantu bange. Anti bano bakubiddwa. Ono yali alowooza nti agenda kufuuka president. Chances ez'okufuuka president zikumi. Kati Museveni alina abasika aba. Bobi Wine, Mao ne Muhoozi.
Mzee Tamale. Wewe ulizango yogera. President Museveni alina basika bameka? Basatu so far to choose from. Bobby Wine. And we are heading to a situation. Why? Bali abakadde abayine embibi zaabwe. Eggwanga ekibadde kiremye okutegeera. One group takes the power, another one frees. Yeah. The moment you reach a level, kyenakugamba nti in every country's history, there comes a time when one group must hand over to another group for the country to move on. Kakati mu Uganda tekibaddemu lwaki nti Museveni olukwata power bali ababaddemu nga badduka. Kakati babadde balina embibi zaabwe nti would you believe mu 60s nti mwesobola okukola interreligious council mufuti nakulyako ekibiina omuli abakafiiri bwe temuzaaza Katonda eggulu n'ensi byagala okweyuzaamu buli lwayogera nti Yesu mwana wa Katonda. But how does mufuti mubaje head a group of the bakafiri? Mzee Tamale sinamu nayo mmanja statement gyokoze omanja anti nkuboli yakuwa we have reached a level. What have they done? Nti tuyine saala kati ezitugatta era mpulira baga Museveni ayogera ebintu byebimu. Have you changed the Quran? Do you have a new Quran? Have you have a new Bible? Kitafali mu ggulu erinnya eryo liti emyaka 10 mirembe Maria ajudde nnemsa nikabiddemu. You are repeating what Jesus did 2000 years ago and you complain that omusajja byayogera byaddamu ebintu byamuggwako nedda mwe musoma ki? Essomo ly'olwaleero lijjeddwa mu Vanjere era what the priest has done is to interpret but he does not, nobody has produced a new Bible. Tekiriyo. Nobody has produced a new Holy Quran. Tekiriyo. Ekitegeeza na mu mulimu ki? Nafe tukiddamu. Before you go to ze maintain kuba ze yajja nazo. You are doing it. Abaganda baga bukokolo bugeyana. These streets are the same. They stink the same. Before you go to Kenya, that is Robert Mao, Robert Chagulanyi, and who else? And Moses Kanigoba. Do you now believe Chagulanyi can be a president of this country? Inchimanyi. Nabaganda Museveni, one, you must accept nti Museveni ajja kugenda at his own leisure. Anti nabagamba mu katabo kange kano me I write akatabo kano nakabandika okalaba dated 8th April 2012. Bannaddiini baatuli bubi nnyo nembandikira akatabo kano what divides what? The state and the religion. And the religion. Okay. Nembaga nti bannaddiini bye babuuza Museveni ndi bya busiru kubanga kakati singa obuuza Kibisopo Semwogerere who is the next pope? Tamumanyi. Every cardinal is a possible pope. Yeah, he's a possible candidate. Yes. Nereyite esobola okubeera pope. But the problem is nti pope bamulonderawa mwenkerevu by who? By the cardinals. Oh. So if you want to be a pope to influence Beera cardinal. Kyenabawandikira wano nga bannaddiini bavuma Museveni. Museveni atulaga omuseka nabagamba religious leaders must not be part of the government. They should support the policies which are pro people. A religious leader cannot come and confront the government unless government yeyingidde mu programu ye. Twafuna ekya Sebuhingi bamutuuza ku mpiso. Government kept quiet. Bakuba Sapuliyani bamwoze Busoga. Did the government interfere? Kakati Kazimba ekimuyambi abafere bamuwagira. Kazimba is supported by mafias in the government. Naye ekiri 10 era bakisailensi nga why? Nti omusajja yali awangudde erinnya ne balireeta mu College of Bishops ayina atunda organism eyagula baleeta ono ayina eddwaliro ly'amaanyi
what is happening in Kumi is related to organic cases. Are you sure? And organic trade. Are you sure? Yes. I think miso jibuzachi. Miso sijiwakanya. Miso jiwakanya. Miso sijiwakanya. Miso jiwakanyanga. Miso gwange lina mungalo. Waliwo omusajja namuwulira akasajja kayagamba nga kagenda okuba katumba wamala. But we must take care of these miso boys. They are very dangerous. Dengala ekibuli kikakinacho. Kwe. I need 2 million. Chikira. I need 2 million. 2 million. You think Museveni is money? These are dollars. You think $2 million. Nkakukubira akatambi. Akatambi tujja kuba kusanga. Ekirane kikankinne wacho bali mu government. But do you know this man governs this country with this man, this mad man. What is mad man? Why is he attacking everybody? Who is the mad man? Was the mad? Ekyo tukita ne mukoli. Era kugamba nti nakugamba possible candidate for presidency. Complaints against government. Museveni should retire. This was argument in 20 when Akawande 2012. all summoners were paid off. Omanyi mwe mutamanyi ngiringi yali very active. Niringi yoyo. Niringi yawandikanga summoners. Naziwa banadini ne bazisoma. Nga buli munadini summon bajikula $1,500,000. Are you sure? Yes. Waliwo summoning ngiringi eje yali awandise document najikola mu akatabo a message from the devil bajinzigira mitweto wa miso agencies zajija mitweto wange waniringiye niringiye sought an early retirement to defeat Museveni. Natandikawo yali atandiseewo a program for education gundi simanyi civil education human rights in Makerere University naye ngeri mu birala nenjikuba nenjijjawo naye niringi yansanga mukuba ngayo you man come and greet me ne gaitano naye yali mu line yeyo nembaga you people you are going to burn your fingers. Government etakulumbye tojirumba. You can the religious leaders can only attack a government only when it threatens their interests. Their interests. Okay. Government etakulumbye tokola ki tojirumba you were free you an arbiter. Naenda kugamba nti complaints against Museveni. Museveni should retire. This is a personal opinion. The constitution of Uganda spells out clearly how leadership in Uganda is acquired and surrendered. The constitution does not entrust the power to decide the future of the president to any individual in Uganda. What the constitution says is that a president can be removed, can resign, or can be defeated in an election, or can die in office. Therefore, the power to say when a Ugandan president should leave rests with the voters and other institutions that are provided for in the constitution. Under normal circumstances, a religious leader who must have access to the president would privately raise such issues with the president or use common knowledge. I know many Catholic bishops who sought to early retirement for their own reasons. This, however, was not subject to public debate. Therefore, certain issues can be discussed openly. Every structure has its own way of dealing with its problems. For example, Pope John Paul II extended the term of office of Cardinal Wamala to 2 years. Why didn't we have priests who could become bishops? Since it was under the Pope's power, nobody raised a finger, including the would-be beneficiaries. In addition, the Pope divided Uganda into 4 archdioceses. Nobody complained or questioned the decision. Are we having more Catholics in Uganda warranting 4 archdioceses? The answer is no. This can only be answered by the Pope, who did it. Secondly, for a long time, the Diocese of Busoga was under a white bishop, religious. Why? Were there no Ugandans who could become bishops in Busoga? Obviously, they were there. But it was the prerogative of the Pope to decide. In Kabale, Bishop Erimana faced a rebellion from the East flock. He was humiliated. He was humiliated during a Christmas mass when some worshippers stoned him, forcing him out of the church to save his life. This was unprecedented in the Catholic Church. In Uganda, for a Catholic bishop to be subjected to such a humiliation. In the Anglican Church, Bishop Sebuhinjo
Subrian Bamoze, and many others have been subjected to humiliating incidents, but the responsibility to sort out those problems was left to the churches themselves. Likewise, their power to choose the NRM candidate rests with the NRM Delegates Conference and no other entity. Others can give advice but no directive. Anybody who wants to influence the outcome of the NRM Delegates Conference must either be a delegate or a candidate. Bili kumineti. Yabagambye akasajja ako kagezi nnyo bwe nkuga nti mukazi wajja kuzaala mu makuba amatuufu oba bamulongoose mba mugezi kakati nkuga nti anaazaalira bw'oyogera nti agenda kuzaalira mukamu a baby is vomited kyowezi sitawaana nammwe myai cannot succumb to suffocation. Galileewo yagamba nti ensi yeetooloola papa naga nti katonda akola atya ensi n'atagifikisinga katonda n'akola ensi n'agiyuuyayuuya alla n'akola ensi etali ntereevu omusajja papa n'alagira Galileewo bamutte. Galileewo accepted to be hanged, but Pope John Paul apologized on behalf of the Catholic Church for the killing of Galileo. You cannot, once it is a principle, toyinza kuntwala mu president's office. It is a principle. Sinza kubeera wansi wa tumwebaze nga tumwebaze yayinsalire na kalima ne nalweso against me kubanga nina manyi organic case. Oh no, omujozi sigenda kubeera mu campaign team ye. Is forcing that man. Chairman wabwe yagamba this man should go to his home and road. I'm stinking in Kampala for 10 years. Ejokulyo namba nimba bati mukiddangamu temuddangamu kujoga abakozi ba State House. Yesterday nabadde mbagamba if the Walusimbya bwe batutte mu State House balina okulira kisinga obujo. Walusimbi Sanda oyo Sanda why yakulya mu family engagga kitaawe ye kapiteni Walusimbi yafiira mu nnyonyi. If he is the real one two wabanga yoyo mwennyini yaliko public relations officer wa Air Force if the real one n'agenda mu Umeme. I know the circumstances namusanga ngayo under which he left Umeme n'agenda mu bibi. Bw'olaba ng'omukazi yafumbirwako amalya abiri oba omusajja yawasaako n'anoba tomuleetako kajanja kituufu aba yaguba a man like me batugamba nti the problem with the self-made people, there are two. One, we are very arrogant fellows. A self-made person is arrogant. He does not attribute his success to anybody. He does not fear okugenda mu kintu ekirala. Ate nayina ki? Yes. Ruto is dangerous. Very Ruto yatundanga sekoko ku railway station ne Masero wa Mozambique yabbanga tikiti za kugula. They are very dangerous fellows. Eyo gibava. Before you go to Kenya. Omusajja yawona enkukunyi nawona ebikwewaabwe nawona ki ng'omwereegamu. My second question was nganze n'amaziga firiji ganumya amannyo ewa Mirundi nzibiza bulize mu nyumba yange nga amasanyalaze gafuddeko nenyingira ngenda ewa Mirundi nalaba amasanyalaze gabimanyira ondaba kiki ogenda okunyigirako what Kati oyo omwana bwe banamwereegamu ne bamujoganga babadde bajoga bwe bajoga ajja balekawo. But he is a highly intelligent man. Nalaba innovations yakola mu Umeme nga mpitirivu nnyo. Oyo omwana asobola asinga minister Uganda asinga ba minister ba Museveni aba information ababiri is only comparable to Ofono Opondo is a highly intelligent man. He reasons very quickly. Never amufunako soft support. Kyobala nkugamba namuwagidde akuberukwaga tujja bakuba no ngenda kufulumya sikulayiza ekiyeyo ey'amasimu ngenda kufulumya sente nalwiso zagabira abo opposition okumala emyaka 5 nkufetatuwa listo ogenda gifulumya njirina message ina mbalage how nalwiso distributes Museveni's money. Why doesn't he give us money? Usungu omulina. Yes ate boba lituwa nolweyiso ye sente azigabira baki nolaba musajja nga Ssekabanja gundi ekintu yava mu capital najja abakolera ebyemizindalo mu campaign kintu nolaba mukazi Lugasa gundi yamuvumanga buli lunaku Sebana ng'avuma buli lunaku amuvuma omukazi atasoma
omukazi ono Omunyarwanda omukazi muki tumwebaze yabaleeta mu lisiti ng'akolagana n'egondi ono omusajja yaani gwe nakugamba eyali kakiiko ka palamenti yabba embaawo was elected to episode in Timba. It told the cow. Tinka Simiri was a cow in it. Sechikuba Nagana Namwe Imira. Omusaji Musima Witamuro was. Hala DC. Are you sure? Yes. Kakati Tinka Simira was Jamu Parliament. Niesa Suza. Nagantabana qualifications. I tell like Jesus, a Yamazoku took a Misiri.